Добро вечер и добре дојдовте во 238-миот Филмополис на ТВ Телма. Во вечерашната 30-минутна епизода ќе доминираат случувањата на 25-тото издание на филмскиот фестивал Sundance, највлијателниот настан кога станува збор за малиот, нискобуџетен или независен филм, како сакате. Но секако нема да ги заборавиме и актуелните премиери во светските киносали. Веројатно најзаслужен за реномето кое го стекна Sundance во изминатиот четврт век е основачот Роберт Редфорд, кој успеа од една локална манифестација да создаде светски бренд. Sundance со години е одскочна штица за многу млади режисери кои бараат свое место под филмското сонце. Но да оставиме големиот Редфорд да направи мал рекапитулар на изминатите 25 години постоење, а во првите минути од емисијата ќе видиме и чуеме што мислат и останатите фаци за овој значаен филмски хепенинг во северозападниот дел на Соединетите Американски држави. Стартуваме! Гуруто Роберт Редфорд и по 25 години се уште ги држи сите конци во своите раце. Sundance фестивалот и понатаму добро го турка одамна замислениот концепт, кој не идува на респект кај филмаџиите од целиот свет. Користејќи ја можноста да го искаже своето задоволство на конференцијата за новинарите по повод јубилеот, Редфорд ја искоментира и инаугурацијата на Барак Обама, која ја смета за значајна бидејќи според него конечно бандата на Џорџ Буш помладиот ги тргна своите крвави раце од Белата куќа. I think this is obviously a really important inauguration because of the change it's going to be representing. Where it ties into what we're doing, I mean, I'm excited about it. I'm happy that it's coming in the middle of our festival. На прашањето како рецесијата влијае или може да влијае на стабилноста на фестивалот, Редфорд одговори. Well, obviously the economic climate is huge. I mean, just that issue is giant. And how it's going to affect the festival, I can't say. Overall, I guess that gets down to the issue of art and art's relationship with society and art's relationship with subsets of society like economics. Art will always find a way. I'm a firm believer of not only the strength of art, but the importance of art. Оваа година на Sundance фестивалот беа прикажани 118 долгометражни остварувања, од кои повеќето се дебютантски. За сонот да се биде дел од фестивалот, Роберт Редфорд вели. When the filmmakers come to Sundance, we don't tell them what to do or how to do it. We ask them what they want, what is their vision, what is their point of view on their film. And then we help them realize that to their vision. Убавиот и значаен јубилеј 25 години од своето постоење, Sundance фестивалот го прослави со гала вечер на која беа присутни интересни имиња од светот на филмот. Гала вечер на која се прослави и 20 годишнината од филмот Секс, лаги и видеоленти, кој беше прв наслов кој победи во Парк Сити, а потоа доживеа и глобална слава. Двете главни актерки во него, Лора Сан Джакомо и Енди Макдауел, се осврнаа на значењето на фестивалот како за нивните кариери, така и воопшто за независниот филм. 5 years into it, it changed the face of independent film. And independent film then changed the face of the industry. So, yeah, it only took 5 years to completely turn the whole thing on its ear. To, you know, a couple years after that, almost every Academy Award nominated film was an independent film. It's fun to be here. I'm really happy to be here, and I feel great that I got to be in a movie like Sex, Lies and Videotape that had such a big impact on this particular festival, and it's great to be here after 20 years. Секс, лаги и видеоленти беше номиниран за Оскар за сценарио кој го потпиша Стивен Содерберг, кој денес е еден од најзначајните мејнстрим режисери во светот. На гала приемот во Парк Сити, Јута, беше и актерот Кевин Бејкон, кој се осврна на минатото, но и на иднината на фестивалот, кој многу му помогна во неговата кариера и токму затоа тој секоја година е дел од настанот. I mean, there's so many film festivals that have tried and, you know, not had the kind of impact that this one has. And, you know, I remember, you know, 1989 coming and, you know, just strolling down Main Street, you know, walking into our movie and... a little bit different now. A little bit different now, yeah. But, I mean, the thing is that the essence of it is still the same, you know. There is still a directive here to make, you know, films that are challenging and... you know, talking about important subjects, and that's really at the heart of it. So.
Во чест на јубилеот се огласија и многу почитувани имиња во светскиот филм. Сите тие во одреден дел од својот живот на некој начин биле поврзани со овој настан под покровителство на Роберт Редфорд, кој од година во година се повеќе и повеќе расте. Happy birthday, Sundance, and thank you. Мелиса Лио, која минатата година беше прогласена за најдобра актерка за улогата во филмот Замрзната река, има само пофални зборови. I think Sundance is really and truly at its heart a very magical spot, maybe even geologically. And what Mr. Redford began there all those years ago continues still, it does. It's an amazing event for people in the industry to attend. И Филип Сеймур Хофман се изразува само со пиетет. You know, they have a theater workshop camp, they have a film camp workshop, and I've been to those, and they're extraordinary, and they're really the heartbeat of that whole institution, and you know, they're really committed to, you know, helping, you know, burgeoning filmmakers from around the world get on their feet. За значењето на Sundance фестивалот збор 2 и од ветеранот Рон Хауард. Sundance has been so important to the American and then global movie scene. To me, it's one of the really significant changes that I've seen in my career. За значењето на фестивалот е свесен и Лео Ди Каприо, кој се уште не бил во Јута. I know I've never quite made it there for some reason. I mean, I don't know, but I really do want to go. I'm looking forward to it one day anyway. И на крајот, како печат на овој прилог, изјавата на господинот Дастин Хофман. I was aware that it was on one hand a really significant film festival. It was one of the first, and on the other hand, it had grown into be one of the largest single bars I've ever seen. Малата мис Сонце пред 3 години, Джуно пред 2 и Замрзната река минатата година беа оние 3 наслови кои излегоа од рамките на Sundance фестивалот и доживеа широка популарност. Останува да видиме на кого ќе му се посреќи оваа година, односно кој ќе изигра најпаметно и на голема врата ќе влезе во филмската индустрија. Во продолжение ви ги представуваме најпровокативните наслови на овогодишниот Sundance фестивал. Ќе го видиме и Робин Вилијамс на премиерата на својата нова комедија, а ќе започнеме со секогаш важниот филм на отворање. Оваа година честа му припадна на австралиското анимирано чудо Мари и Макс. Одиме. In cities and suburbs all over the world, there are those who find life a little confusing. Иако не е вообичаена практика анимиран филм да отвори еден значаен фестивал, сепак Sundance и по ова прашање се издвојува од другите и му остапи простор на австралиското анимирано чудо Мари и Макс да ги отвори 10 дена филмска магија на големото платно. Главните позајмувачи на гласови во Мари и Макс се големите звезди Филип Сеймур Хофман и Тони Колет, кои своите богати кариери ги започнаа токму во мали, независни филмски проекти како овој. Yeah, it's a beautiful, I don't know if you've seen Adam Elliott's first film called Harvey Crumpet. I saw it in Australia. It actually opened the Melbourne Film Festival before another film I did called Japanese Story. And it absolutely blew me away. За одлуката нивниот филм да го отвори Sundance фестивалот, продуцентката Мелани Комс вели дека воопшто не можела да поверува. Таа раскажува дека се јавил режисерот Адам Елиот со убавата вест, но претходно морал да ја подготви за да не падне во безсознание. Елиот пак е многу поприземен во однос на неа. I thought they'd made a serious mistake because we hadn't actually finished the film. We still had the sound mix to go. So, as I said earlier, it was a leap of faith by everybody. So, look, it could be the death of my career tonight, but hope not. Не можејќи да го скријат задоволството од тоа што им се случува, Комс и Елиот почнаа да испраќаат поздрави до своите во далечната Австралија. Не баре се македонци, но во обратен филм. Hello, we're really here. It's really happening. It's quite extraordinary. So. And to everyone said we couldn't do it. Oh no, I better not do that. No, don't. Be a creep! The things they do. And the stuff that just happens. Quite bewildering. Dear Max, I am 8 years old. It would be great if you could be my friend. Dear Mary, thank you for the letter. I find the world very chaotic.
Изборот на филмови на Санденс и оваа година нуди шаренило од жанрови, независни проекти во кои веќе зачестено се појавуваат докажани актери и актерки кои покрај воа филмовите сакаат да заиграат во некој мал, но значаен филмски проект. Меѓу забележителните наслови оваа година на Санденс се издвоија Манур на режисерот Марк Полиш со Били Боб Торнтон и Теа Леони во главните роли. Джеймс Галдофини игра во политичката сатира In the Loop на авторот Армандо Јанучи, а младите звезди Зоe Дешанел и Джозеф Гордон се дел од 500 денови лето на Марк Веб. My name is Stephen Russell. Nice to meet you, Stephen Russell. My name is Philip Morris. You are the sweetest, most gentle man I've ever known. I'm gonna take care of everything. Меѓу најконтроверзните, но истовремено и најпопуларни наслови кои имаа своја премиера на Санденс фестивалот беше филмот Те сакам Филип Морис, во кој Джим Кери и Юен Макгрегор играат геј љубовници на големото платно. And you expect me to love you? How can I? It's always difficult to pick up only one movie because I plan to watch 5-7 films per day. But if you ask for one, I will mention I Love You, Philip Morris, because it's one of the two movies from Sundance which will be released in Lithuania in the near future. And Jim Carrey is a very popular actor in our country. Веројатно еден од омилените жанрови на фестивалската публика е документарниот. Оваа година имаше еден куп квалитетни остварувања, меѓу кои според критичарите и филмаџиите се издвоија оној за најомразениот адвокат на светот, Вилијам Кунслер, насловен Вознемирувајќи го универзумот, како и сладкиот документарец за делфините со име Заливче. I just can't believe she has nowhere else to go. There must be somewhere she can stay until the paternity test. Paternity test? I'm not putting that poor girl through that. Why are you defending her? I'm not defending her. I just don't see why she would make something like this up. Because she's 18 and broke. Kids your age are our best customers and also guilty of nearly 100% of the cases we solve. Whatever it is, we can handle it. Can you find out who killed my parents? Why are we listening to this? Because I like Bruce Hornsby. Stop it. И на крајот од Санденс делот во вечерашниот Филмополис простори за премиерата на филмот Најдобриот татко на светот, новото остварување на суперпопуларниот комичар Робин Вилијамс. Големиот актер не го спречи ладното време да биде дел од големиот настан, каде може да се дружи со своите постари, но и помлади колеги од филата. Why can't we give love? Give love. Give love. Stop. Jason, you didn't write that. That's a Queen Bowie song, Under Pressure. Интересно, по повеќе од 20 години Вилијамс повторно игра професор, но овој пат не по поезија, како во легендарниот филм Друштво на мртвите поети, туку по англиски јазик. Тој е самец кој со своето супер паметно дете ќе доживее несреќа која комплетно ќе им го смени животот. It's interesting to play a teacher, especially this one who's not exactly the greatest teacher, but loves doing it, but is not, kind of more realistic in the sense of not everyone's a big fan, so it's... Режисер на Најдобриот татко на светот е Бобкет Голдвајт, дете на Санденс фестивалот. Секогаш добро расположен, актерот го заокружи својот краток настап пред новинарите со осврт кон татковството како вистински предизвик во неговиот приватен живот. I'm working on that. That's called a work in progress. I have amazing children, but as always, there are times when you realize why some animals eat their young, and then there's other times when you're so proud that it's extraordinary. I mean, my youngest son is amazing, my oldest son is extraordinary, and my daughter just blows me away. So they're the gift. Why are we listening to this? Because I like Bruce Hornsby. Stop it. Тоа беше само мал дел од случувањата на најзначајниот фестивал на независни филмови во светот. Пред да продолжиме со неколку актуелни наслови на репертоарот во светските киносали, да направиме мала воздишка со музика од прекрасниот филм Во дивината,
последното режисерско остварување на Шон Пен, кој пред 3 години го промовираше токму на Sundance фестивалот. Саундтрекот за Into the Wild го потпиша Еди Ведер, вокалот и фронтмен на бендот од Сиетл, Pearl Jam, чија музика е како создадена за патување по северноамериканскиот континент, како што тоа го прави и главниот херој во филмот. Да видиме и чуеме. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hard sun. It should not be denied that being footloose has always exhilarated us. It is associated in our minds with escape from history and oppression and law and irksome obligations. The absolute freedom. And the road has always led west. Is there anybody here? Guess not. Ow! Ow, 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 ow! She walks the earth. No phone, no pool, no pets, no cigarettes. Ultimate freedom. An extremist. An aesthetic voyager whose home is the road. По толку сериозни независни проекти, време е за неколку комедии. Одиме со премиерата на гуруто на овој жанр во последниве 15 на години, господинот Джим Кери. Иако во меѓувреме имаше пар излети во сериозни остварувања, сепак тој оној вистинскиот во комичните роли. Да, човеку е неговиот нов наслов. Помладиот негов колега Адам Сендлер, кој милува да ја забавува помладата генерација, овој пат се надминува себе си во приказни предзаспивање, каде соништата стануваат реалност. И на крајот овој блок уште една сладка комедија, Марли и јас, со Дженифер Анистон и Оуен Вилсон во главните роли. Да видиме. We're gonna make a covenant, Carl. Do you want to make a covenant? The word is yes, Carl. Кога е бал, нека е маскен бал. Така може да се опише појавувањето на Джим Кери на премиерата на неговата нова комедија Да, човеку.
Штом излезе од топката, Кери беше љубезен, се дружеше со фановите и одговараше на илјадници прашања од новинарите. Највеќе се задржа на објаснувањето на моќта, кога се кажува едноставно да. The words we say have an effect, like boom, bam, is a good feeling. You know, when you say that, it's like you can't, you know, it has an energy of its own, and yes has an energy, so it's kind of cool. It's delusions of grandeur. What are we talking about here? Long time no see. You must be running this place by now. I could have. Didn't want to get tied down. I climbed Mount Kilimanjaro. I've lived. I'm a yes man. Wow. Кога Джим Кери се појавува на премиера во живо, веројатно никого и не го интересира содржината на филмот. Така беше и овој пат, бидејќи на сите им е јасно дека повторно се работи за луда комедија во која се е сведено на забава, со пар поучни моменти и за најмладите, но и за малку постарите. Покрај Джим Кери во Да човек играат и Теренс Стамп, Зоe Дешанел, Бредли Купер, Џон Майкл Хигинс и Моли Симс. За жешкото режисерско столче овој пат фигурира името на Пейтон Рид. I had a couple Red Bulls. You ever had a Red Bull? I never had a Red Bull before, but I had a Red Bull last night. I really like Red Bull. I got a new necklace, glows in the dark. But you can't really see it right now unless you do this. That's really something. Doesn't Red Bull make you crash pretty hard? No. I don't think so. No. No. So, guys, let me ask you something. What the heck is on my head right now? Bugsy, Why do you call him Bugsy? because of his eyes. Those would be big on a cow. Skeeter, Sis. I'm getting laid off. I got a couple interviews set up in Arizona. I need you to watch the kids. I'll do it. But you gotta say, Skeeter is the coolest, I am a nerd. Skeeter's the coolest, I'm a nerd. Yeah, you are! За разлика од Джим Кери, кариерата на комичарот Адам Сендлер е поконстантна, барем кога станува збор за комедија наменети за најмладите. Новиот наслов на Сендлер е приказна предзаспивање, која забавуваше публиката за време на празниците, сето тоа во продукција на Дизни компанијата. Last night I told my sister's kids a bedtime story and it came true. This is gold. Yeah. Приказни предзаспивање раскажува за хотелскиот потрчко Скитер Бронсон, чиј живот комплетно ќе се смени откако приказните кои ги раскажува на своето дете предзаспивање почнуваат реално да се остваруваат. Токму тоа беше едно од прашањата на кои Сендлер одговараше за време на премиерата во Лондон, но прашање кое се однесуваше на неговиот приватен живот. I like the ones where they fall asleep at the end. Normally my kids stay up more and more and more. If they fall asleep, that's a lucky story. You're right, boring is good. Покрај Адам Сендлер во новата комедија главна ролја толкува и Расел Брент, а филмот по излетот во мюзикл жанрот со спреј за коса го режираше Адам Шенкман. Good night, you guys. Tell us a bedtime story. Okay, here we go. Once upon a time, the greatest of all the heroes was Skeeticus. Can you dig it? And then... It started raining gumballs. It started raining gumballs. That's weird. Don't you think we should get out of this rain? What rain? Oh, shoot! Where did that come from? I don't know. Isn't it amazing? Oh, that's not the ending. What do you mean? Somebody threw a fireball at Skeeto. You want me to catch on fire? Adam Sandler. Just gotta take some precautions. Flame resistant spray. Sir, that's for Christmas trees. Oh, I'm sorry. Oh, come on now. It doesn't hurt that bad. Oh, you're right. That hurt. No, just almost. Okay, ready? Really? 1, 2, 3, go. Happy birthday. What? You They're get in. adorable! What? Hi there. John, we didn't discuss this. I know, but it's a surprise. You can't. Hi, guys. Just adopted the mom last month. Family that gave her up didn't even know she was pregnant. Well, how are we going to pick one? И на крајот од овој блок нови холивудски комедии, премиерата на Марли и јас со Дженифер Анистон и Овен Вилсон во главните роли. И во овој случај содржината на филмот и приказните околу неговото снимање воопшто не беа во фокусот на вниманието, туку појавувањето на речиси разголените фотки на главната актерка во филмот во јануарскиот број на магазинот JQ. I don't know why I did it for this movie. I did it. I'll do it. That's how far I'll go. Wow.
what can you think? That's very nice. It's a nice tie. Nice tie, yeah. Different thoughts now when you're going to meet her tonight? Am I going to now I have to meet her. Okay. What do you love most about this girl? Can I be honest with you? It's freaky, but the girl is perfectly symmetrical. Now, there's nothing like the experience of raising your first dog. Of course, that wasn't my experience. That kid's not even me. That's me. And that crazy hound I'm chasing, that's more like the world's worst dog. Вечерашниот 238 Филмополис го заокружуваме со одлично направениот трейлер за филмот Доверливо од LA, како фина препорака за филм кој доколку се уште не сте го гледале, веднаш да го сторите тоа, а доколку веќе сте го гледале, да се потсетите на ова ремек дело, бидејќи ова остварување на Къртис Хенсон заедно со Usual Suspects или Приведете ги осумничените, според многумина се најдобрите трилери снимени во последната декада на 20 век. Тоа ќе биде и последната содржина за вечерва. Останете добро, се гледаме репризно вечерва во полноќ и утре напладне. До следниот понеделник во истиот термин. Чао, чао. They were three cops who had nothing in common. Freeze! Big V, what are you doing here? Hey, you know me, I'm keeping the streets safe, boys. One would do anything to get ahead. You're truly prepared to be despised within the department? Yes, sir, I am. One had his own brand of justice. How's it gonna look in your report? It'll look like justice. That's what the man got. And one loved the spotlight. What exactly do you do on the show, Jack? I teach Brett Chase how to walk and talk like a cop. The Night Owl Massacre. This is a heinous crime that requires swift resolution. 6 victims. One of them, one of our own. Interrogations will be led by Lieutenant Ebenexley. I need some backup. Come on. All right, college boy, I'll help. Now, all of them are faced with solving one case. Don't move! I want confessions, Edmund. Oh, I'll break them, sir. These people are all in the morgue. And someone has to pay for it. There's something wrong with the Night Owl. I just can't prove it. They thought they had it all figured out. Anything bothering you about the Night Owl case? The fact that you guys won't let it get filed away. I didn't kill nobody! But what started as a murder You talk only to me on this one. became a mystery that could cost them everything. Why was Susan Lefferts at the Night Owl? I don't know. I never heard of the Night Owl till today. How about some payback, big time? We need evidence. I'll get the evidence. It was an information exchange. Do you have any proof? The proof had his throat slit. What do you want, Exley? I just want to solve this thing. Even if it means paying the consequences? Academy Award winner Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, James Cromwell, Kim Basinger, Danny DeVito.